ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் ரீடிங் சீரீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிஏஏ பற்றி பார்க்க போகிறோம். சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். இன்னொரு கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக், கரண்ட்டாக ஓடிட்டுருக்க டாபிக். 2 நாள் முன்னாடி தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. ஸோ we are just going to look at this article and see what we can understand from this. ஸோ அகெயின் ஒரு பெரிய டிஸ்க்ளைமர், நம்ம எந்த ஒப்பீனியனோ எதுவும் கொடுக்க போகிறதில்ல. இதை பற்றி ஜஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கலை ரீட் பண்ணி இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் என்ன அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி புரிஞ்சுக்க தான் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம், ரைட்டா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த ஆர்டிக்கல். Why is India's Citizenship Amendment Act so controversial? So எதனால இவ்வளோ கான்ட்ரவர்சி இருக்குது இந்த ஆக்டுக்கு பின்னாடின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல். So the law which comes into force on the eve of elections creates India's first religion-based citizenship test, discriminating against Muslims and some other refugees. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலுக்கான கான்டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பின்னாடியே இருக்குது. 1955 ஆக்ட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ விச் பேசிக்கலி கிவ்ஸ் சிட்டிசன்ஷிப் டு ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ், ரைட்டா? இப்போ நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நிறைய பேர் வந்து ரெஃப்யூஜிஸாக வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருப்பாங்க, போத் லீகலி அண்ட் இல்லீகலி. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைய செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருந்தது டு கெட் சிட்டிசன்ஷிப். ஸோ 11 years இருக்கணும், ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருந்துச்சு. பட் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, the CAA Amendment Act which is right now passed is discriminating against Muslims and some other refugees ன்றதா இந்த ஆர்டிக்கலுக்கான கான்டெக்ஸ்ட். அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் சொல்ல வருது. ஸோ என்னன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். Let's jump into the article and see what it talks about. The Indian government on Monday announced the implementation of the Citizenship Amendment Act, a law that was passed by Parliament in 2019 but was not enforced until now. ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் அ லா தட் வாஸ் பாஸ்ட் பை பார்லிமெண்ட் இன் 2019 பட் இட் வாஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸ்ட் அன்டில் நோ. ஸோ 5 வருஷம் முன்னாடியே வந்து பில் பாஸ் பண்ணப்பட்டுடுச்சு. பட் ஆனால் இப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், அதாவது அமலுக்கு வர்றது வந்து 2 நாள் முன்னாடி, அதாவது 11th of March தான் வந்து இந்த லா வந்து இஸ் கம்மிங் இன் டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அதனால தான் இட் இஸ் மேக்கிங் பிக் நியூஸ். So this decision on the CAA, whose passage in Parliament had set off protest across the country 5 years ago over allegations of an anti-Muslim bias, comes weeks before Prime Minister Narendra Modi seeks a 3rd term in office through national elections. So 5 years முன்னாடி இந்த பில் பாஸ் பண்ணப்பட்டப்போ ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு. நிறைய மக்கள் வந்து இட் இஸ் ஆன்டி முஸ்லிம் பயஸ். ஏன்னா அகைன் அதை நம்ம கீழே பார்ப்போம். முஸ்லிம் ரெஃப்யூஜிஸ்க்கு வந்து தே ஆர் நாட் covered under this act. ஸோ எதனால் என்னன்றது கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஸோ பீப்புள் were protesting saying that it is anti-Muslim biasன்ற மாதிரி தான் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு 5 years back when the bill came into being. ஸோ இப்போ அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் law about and why is it so controversial? ஸோ இப்போ தான் நம்ம டாபிக் உள்ளே போகிறோம். What is the Citizenship Amendment Act in India? So இந்த Amendment Act என்னன்றது பார்க்கலாம். The Act, which was an amendment to the 1955 Citizenship Act, was first introduced in the Parliament in 2016 and passed in December 2019. ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி we have a 1955 Act. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து we introduced the newer set of things in the 2016 of July and then it was passed in 2019. Before the CAA, any foreign national seeking Indian citizenship through naturalization needed to have spent 11 years in India to become eligible. நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு கான்டெக்ஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி எனி ஃபாரின் நேஷனல் நீட்ஸ் 11 years. இந்தியாவில் வந்து அவங்க 11 years வந்து ஸ்டே பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் தேர் எலிஜிபிள் ஃபார் அ சிட்டிசன்ஷிப், ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் லைன் சேஸ். CAA expedites Indian citizenship applications of Hindus, Parsis, Sikhs, Buddhists, Jains and Christians who escaped to India from religious persecution in Muslim majority Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before December 31st, 2014. So let's stop here and understand this because this is the main part of the act. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, CAA எக்ஸ்பிடைட்ஸ்னா என்ன? இட் இஸ் ஃபாஸ்டனிங் த ப்ராசஸ். முன்னாடி 11 years இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் சம்ஹோ ஃபாஸ்டனிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் what is the sector of people? Hindus, Parsis, Sikhs, Buddhists, Jains and Christians. இந்த 5 ரிலிஜனில் உள்ள people who are there currently in India, who escaped from their respective countries and came to India from religious persecution. ரிலீஜியஸ் பர்சிக்யூஷன்னா மதத்தின் அடிப்படையில் உள்ள ஒரு அப்ரெஷன், ஒரு கலவரத்திலிருந்து தாண்டி வந்து தப்பிச்சு இங்கே வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ ரிலீஜியஸ் பர்சிக்யூஷன்.
முக்கியமாக இங்கே இன் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி கண்ட்ரீஸ், முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி இப்போ ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ் அண்ட் பாகிஸ்தான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி வந்து த ரிலீஜன் இஸ் முஸ்லீம் தேர், முஸ்லிம்ஸ் அங்கே இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வர்ற ஹிந்துஸ், பார்சிஸ், சீக்ஸ் அண்ட் புத்திஸ்ட் அண்ட் ஜெயின்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருப்பாங்களே, அவங்களுக்கு தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஒர்க்ஸ். அண்ட் எப்போக்குள்ளே வந்திருக்கணும்? December 31st, 2014. ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் என்டையர் ஆக்ட் இஸ் அபவுட். ஸோ பேசிக்கலி it is expediting that process of getting the citizenship. I hope this is very clear. Now let's move forward. They become eligible for citizenship in 5 years now. So முன்னாடி 11 years இருந்தது, இப்போ 5 years ஆயிடுச்சு. Applicants from these faiths are eligible even if they are currently living in India without valid visas or other required paperwork. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒன்று வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். இப்போ 11 இயர்ஸ்க்கு பதிலாக 5 இயர்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து வித்தவுட் வேலிட் விசாஸ் அண்ட் அதர் ரிக்வயர்ட் பேப்பர் ஒர்க். முன்னாடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு கெட் த சிட்டிசன்ஷிப். இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் பர்டிகுலர் லைன் சேஸ். Home Minister Amit Shah, a close confidant of Modi, posted on X that the law will enable minorities persecuted on religious grounds in neighboring countries to acquire Indian citizenship. Again, it talks the same point. The Home Minister Amit Shah is saying that, so he actually tweeted saying that this will help all the minorities which are there in this Muslim majority countries to get citizenship, right? So that is what this says. Let's move ahead. But what about Muslim asylum seekers? So this is where the controversy happens. So what about the Muslim like religion based பண்ணி இருக்கிறவங்க வந்து ரெஃப்யூஜிஸாக நிறைய பேர் இந்தியாக்குள்ளே இருக்காங்க, அவங்க நிலைமை என்ன? What happens to them? Right? So that is what this is going to talk about. Before the CAA, Indian citizenship law did not make religion a determinant of a person's eligibility for an Indian passport. All those seeking naturalization had to show that they were in India legally and needed to wait for the same period, 11 years, to become eligible for citizenship. ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃபில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, பிஃபோர் திஸ் CAA, இந்த நியூ செட் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி, we did not discriminate based on religion. Religion was not a determinant to get an eligibility for an Indian passport or an Indian citizenship. இப்போ வந்து நம்ம ரிலீஜியன் பேஸ்டாக வந்து we are saying that these minorities who are there in India can get Indian citizenship. So that's what this talks about, and that is where the controversy is. So இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிலீஜியன் பேஸ்டாக டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாத நம்ம கண்ட்ரி ஏன் இப்போ இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கலுக்கான கொஸ்டின், அண்ட் எஸ்பெஷலி அகெயின்ஸ்ட் முஸ்லிம்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த கொஸ்டின். பட் இது கவர்மெண்ட்டோட ஆர்குமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are giving asylum to people who are minorities. இந்த கண்ட்ரீஸ்ல உள்ள மைனாரிட்டிஸ்க்கு நம்ம வந்து அடைக்கலம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஆர்குமெண்ட். ஸோ தேர் ஆர் டூ சைட்ஸ் டு இட், அண்ட் தட் இஸ் வாட் திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் ட்ரைங் டு பிரிங் அபவுட். ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம். தட்ஸ் வாட் த CAA changes, introducing for the first time in independent India's history a religious test for citizenship. So religion-ஐ பேஸ் பண்ணி citizenship வந்து இதான் மொத வாட்டி வருது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. Muslim victims of religious persecution in Pakistan, like the Ahmadiyya, Afghanistan, the Hazara, or other neighboring nations such as the Rohingya in Myanmar, will still need to wait for 11 years before they become eligible for the Indian citizenship. So again, the point here is Muslim victims. So in the act வந்து மைனாரிட்டிஸை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் ஆகுது, பட் தேர் ஆர் முஸ்லிம் விக்டிம்ஸ் இன் தி சேம் ரீஜியன்ஸ் அஸ் வெல். ஸோ இங்கே சில செக்டர் ஆஃப் பீப்புள் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களும் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்காங்க, பட் தே வில் ஹாவ் டு வெயிட் டில் 11 years டு கெட் தேர் சிட்டிசன்ஷிப் இஃப் தே ப்ரொவைட் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் தட் த ஆர்டிக்கல் இஸ் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ தீஸ் செட் ஆஃப் பீப்புள் டஸ் நாட் கம் அண்டர் த CAA ஆக்ட். Right? And unlike Hindus, Parsis, Sikhs, Buddhists, Jains and Christians, they need valid documentation to justify their presence in India. முக்கியமாக இது ஏன் இது மறுபடியும் ரீஐட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரெஃப்யூஜிஸாக உள்ளே வரும்போது நிறைய பேர் இல்லீகலாக வருவாங்க, நிறைய ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்காது. they will not have a lot of documents to showcase that this is what இந்த கண்ட்ரிலேருந்து வந்தோம், இந்த தேதியில் வந்தோம், இதுதான் என்னோட ரிலீஜன், அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட ப்ராப்பராக இருக்காது. அண்ட் முன்னாடி இருந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து they require ப்ராப்பர் விசாஸ், ப்ராப்பர் ட்ராவல் டாக்குமெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த CAA ஆக்டில் இட் இஸ் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு, பட் பண்ணப்பட்ட செக்டர் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஸ்மால் செக்டர், அந்த மைனாரிட்டிஸ் மட்டும்தான். இந்த செட் ஆஃப் பீப்புள் இட் டசன்ட் என்காம்பஸ், ரைட்? ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிகல் சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ்
many legal experts have argued violates Article 14 of the Indian Constitution, which says the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. So again, நிறைய பேர் என்ன இதை dispute பண்றாங்க அப்படின்னா, this like in the discrimination வந்து it is against the Article 14 of the Indian Constitution, which says that that it should not deny to any person equality before the law. எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும், லைக் இந்த ஐஸ் ஆஃப் த லாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்ற ஒரு செட் ஆஃப் நோஷனை வந்து இது பிரேக் பண்ணுது. ஒரு நோஷன் சொல்கிறதோ செட் ஆஃப் ஐடியாஸை வந்து இது பிரேக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 14 இந்த இந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃப் சொல்லுது. அண்ட் தட் இஸ் த ஆர்குமெண்ட் தட் பீப்புள் ஆர் கிவிங், ரைட்? ஸோ மூவிங் ஆன். In 2019, the Human Rights Watch (HRW) published a statement describing the law as discriminatory against Muslims. Again, the same point. The Human Rights Watch வந்து it is discriminating against Muslims அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. But other communities, including many who have long sought refuge in India, have also been denied the benefits of the law. பட் அதர் கம்யூனிட்டி, ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இன்னும் நிறைய செட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸும் இந்தியாவில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி தேவ் பின் டினைட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த லா அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். Human rights watchdog Amnesty India said in an ex post on Monday that the law goes against the constitutional values of equality and legitimizes discrimination based on religion. So again, இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, the law goes against the constitutional values of equality. So இந்த CAA வந்து goes against the law of equality and it legitimizes na enna, it proves or லீகல் ஆக்கிடுது. டிஸ்கிரிமினேஷனை வந்து ஒரு பார்ட்டாகவே ஆக்கிடுது. இட் லெஜிட்டிமைசஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ரிலிஜியன், ரைட்? இது பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ரிலிஜியன் டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குது அப்படின்னு. That is what it says. Amnesty India added that the act also denies benefits to Tamils from Sri Lanka and immigrants from countries like Nepal and Bhutan. One more very important point என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நம்ம பார்த்த சில செக்டர் ஆஃப் பீப்புள் இன் திஸ் ஆக்ட் கவர் ஆகுது இல்லையா, அதை தாண்டி நிறைய ரெஃப்யூஜிஸ் இருக்காங்க. இங்கே சொல்கிற மாதிரி நேபாள் அண்ட் பூட்டான்லேருந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க, அண்ட் ஸ்ரீலங்காலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்டுக்குள்ளே வர மாட்டாங்க. அண்ட் தட் இஸ் and one more sector of people who are protesting against this. ஏன் இவங்களையும் வந்து நம்ம ஆக்டுக்குள்ளே கொண்டு வரல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டும் நடந்துச்சு. அண்ட் தமிழ்நாடும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐ திங்க் கமெண்ட்ஸ் வேர் மேட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் as well. ஸோ அது என்னன்றதை நீங்கள் ஆர்டிக்கலில் போய் பார்க்கலாம். பட் லாட் ஆஃப் தேம் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் this பிகாஸ் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற தமிழ்ஸ்க்கு வந்து அவங்க லைக் who came to India and stayed here does not come under this act. They do not come under this act. So that is a problem for a lot of people. நிறைய செக்டர் ஆஃப் பீப்புளை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து, in 2019, after the law was passed, large protests broke out across India. Violent clashes erupted in New Delhi. More than 100 people were killed across the country, mostly Muslims. Hundreds of others were injured. So again, it talks about the chaos that happened. என்னென்னலாம் பிரச்சனை நடந்துச்சு during the protestன்றது தான் இது சொல்கிறாங்க. அடுத்து, how can beneficiaries get faster citizenship? ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து இட் எக்ஸ்பெடைட்ஸ் த ப்ராசஸ். இட் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வந்து வேகமாக கிடச்சிரும்ன்றதை முன்னாடி சொன்னோம். எப்படி அப்படின்றதான் இந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃப் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். த இந்தியன் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் தட் தோஸ் எலிஜிபிள் அண்டர் த CAA கேன் அப்ளை ஃபார் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் யூசிங் அன் ஆன்லைன் போர்ட்டல் launched by Shah's Home Ministry on Tuesday. So they can apply for this using an online portal. So யாரெல்லாம் relevant group of people வந்து they can apply for this particular thing. A committee headed by the Director of Census Operations will review applications. A government notification on Monday said the panel will have 7 other members. So apply பண்ணதுக்கு அப்புறமா obviously they'll go through it and see the validity of it. அது ஒழுங்கா இருக்கா, டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி அந்த பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதில். ஸோ the central government has set up a separate committee and a Director of Census Operations to overlook all of these operations. இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறதுக்காக செப்பரேட் கமிட்டியே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்? அடுத்து என்ன? There are more than 200 petitions against the law still pending before Indian courts even as the CAA has come into effect. So என்ன சொல்ல வராங்க? There are more than 200 petitions against the law still pending before the Indian courts even as the CAA has come into effect. So there are still more than 200 petitions இருக்கு against the law before this comes into effect ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க.
Modi's BJP government has denied, Bharatiya Janata Party government has denied that the law is discriminatory towards Muslims, arguing that it only seeks to protect those escaping religious persecution. Now, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்டோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா, we are not discriminating against Muslims. Our entire idea behind this act is basically saying we are protecting the religious minorities from these places against the religious persecution. So that is their argument, right? So that is what the government is saying. A statement released by the Home Ministry said many misconceptions have been spread about the law and its implementation was delayed due to COVID-19 pandemic. ஸோ நிறையா இதை சுற்றியான ரூமர் வந்து நிறையா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் டிலே ஆகிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் COVID-19. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 2019 த லா வாஸ் பாஸ் அண்ட் அது வந்து அமலுக்கு வரதுக்கு 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் COVID-19 and other issues that the government had. At the same time, critics fear that the Hindu majoritarian BJP will also seek to implement another initiative, the National Register of Citizens (NRC), which aims to identify and deport immigrants in India without valid papers. Another very important point, என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நிறைய பேர் என்ன ஃபியர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, there is another initiative called NRC ன்னு சொல்லிட்டு, National Register of Citizens. So it's a basically documentation which says இந்த கண்ட்ரி, இந்தியா அப்படின்ற கண்ட்ரியில் வந்து யார் யாரெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி மாதிரி கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் வந்து இஃப் தட் கம்ஸ் இன் டு பிளே தென் அதில் இல்லாதவங்க எல்லாருமே வந்து வில் பி டிப்போர்ட்டட்னா மறுபடியும் கண்ட்ரிலேருந்து வெளில அனுப்பப்படுவாங்க. இமிகிரன்ஸுங்கிறது வெளிலேருந்து உள்ளே வந்தவங்க. அண்ட் டிப்போர்ட் இமிகிரன்ஸ் இன் இந்தியா வித்தவுட் வேலிட் பேப்பர்ஸ். ஸோ இங்கே சிட்டிசன்ஷிப் இல்லாதவங்க எல்லாரையும் வந்து டிப்போர்ட் பண்ணப்படுவாங்க இஃப் NRC கம்ஸ் இன் டு பிளே. இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த CAA and NRC together will create a lot of protest again all over the country. எதனாலனா CAA tells about citizenship. இப்போ இங்கே நிறைய பேர் ரெஃப்யூஜிஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அக்ராஸ் வேரியஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், நேபாள் அண்ட் பூட்டான்லையும் இருக்காங்க. இப்போ லெட்ஸ் அவங்க இப்போ இந்த NRC வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கலனா they might be deported, which aims to identify and deport immigrants without valid papers. One more important thing, not just அவங்க அப்படியே போயிடுவாங்கன்னு கிடையாது, valid papers இல்லாதவங்கள டிப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. So that's the problem here. So that is what this entire paragraph is talking about. Combined, the CAA and NRC could allow the government to expel all of those deemed illegal migrants and then allow Hindus, Parsis, Sikhs, Buddhists, Jains and Christians to re-enter while denying the same opportunities to Muslims. Again the same point. So in the CAA and NRC, if combined together, will deport illegal immigrants, but in the sector of people who are illegal immigrants, people who do not have the proper documentation can still get the citizenship and still get to stay here. So that is what the discrimination is all about in Ramari in that article சொல்றாங்க, right? BJP leaders have previously made remarks discriminating against Muslim refugees. Home Minister Amit Shah has in the past called Bangladeshi immigrants termites, infiltrators and a threat to national security. So again, it just says that இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து முன்னாடியே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு the article says, right? Again, இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலான ஆர்டிக்கல் படிக்கும் போது ப்ளீஸ் கீப் இன் மைண்ட் தட் ஆர்டிக்கலில் உள்ள ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துட்டு you will have to see how you will have to form an opinion for yourself. Don't take anything in the face value. நீங்கள் எந்த ஆர்டிக்கல் படித்தாலும் இந்த மாதிரி political based or any controversial topics, don't take it everything at face value. நிறைய இதை படிச்சுட்டு form your own opinion, see what the facts is and then think இதுலேருந்து எது வந்து நம்ம எடுத்துக்கலான்ற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ whatever the article says, just take the facts from it and then move ahead. So that's what we are going to do. We are not going to form any opinion based on this, right? Adutha, what is the NRC and how is it linked to the CAA? The NRC is a register that is meant to identify and deport illegal immigrants. Now munadiye nama paathutom. It has only been implemented in India's northeast state of Assam so far, where nearly 2 million people, including Hindus and Muslims, were left out of the citizenship list in August 2019. And the BJP has declared its intent to implement the NRC nationwide. So முன்னாடியே பார்த்தோம், இப்போ இந்த NRC வந்தால் என்ன ரிப்பர்கஷன், என்ன எஃபெக்ட்ன்றது இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடியே வந்து இந்த NRC வந்து அஸ்ஸாமில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டு 2 million people இன்க்ளூடிங் ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் அவுட் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஷிப் லிஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. இப்போ இது நேஷன் வைடு வந்தால் எத்தனை பேர் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இல்லாமல் இருப்பாங்க, எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்ன்றதை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம்.
அடுத்து வாட் ஹஸ் த ரெஸ்பான்சஸ் பீன் சோ ஃபார், என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இந்த சிஏஏக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்றது தான் அடுத்து. Protests have arrested in parts of India as a result of the CAA implementation. Students of Jamia Millia Islamia, a university in New Delhi, told Al Jazeera that protests broke out in the institute and police arrived. Security forces conducted flag marches in areas near Delhi's Shaheen Bagh, which became a hub for protest over the CAA in 2019 and 2020. Again, it just talks about the protest. என்ன மாதிரியான protest வந்து வருது, and 2019 and 2020 இதே மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய protest நடந்துச்சு இந்த சேம் டெல்லியோட ஷஹீன் பாக் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில். அடுத்து critics have also pointed out how the law has deliberately been implemented right as elections are about to take place. Yogendra Yadav, a political scientist and activist who was closely associated with the anti-CAA protest, told Al Jazeera that this move of voter polarization by the BJP before elections is unsurprising. So in the particular paragraph என்ன சொல்ல வராங்க, so as point out that the law has been deliberately implemented. இந்த CAA law வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எலெக்ஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி அமல்படுத்தப்படுது. எதனால் டைமிங் அந்த மாதிரி டைமிங்கில் தானே இது வந்து பண்ணுறாங்க. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இவங்க சொல்கிறாங்க, விச் இஸ் that this move is voter polarization. voter போலரைசேஷன்ன்ற டேர்மோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்துறது. ஸோ சில செக்டர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த சப்போர்ட் பிளாக் ஆர் ஒயிட் மாதிரி ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்துறது வந்து போலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஓட்டர் போலரைசேஷனை வந்து கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த லா வந்து இப்போ வந்து வருது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆன்டி சிஏ வராமல் இருக்கிறதுக்கான கிரிட்டிக்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, ரைட்? அண்ட் யோகேந்திர யாதவ்ன்ற பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்டும் இஸ் கமெண்டிங் ஆன் தட். So that is what this paragraph is. Jairam Ramesh, spokesperson for the opposition Congress party, posted on X, after seeking 9 extensions for the notification of the rules, the timing right before the elections is evidently designed to polarize the elections, especially in West Bengal and Assam. Again, நிறைய வாட்டி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தள்ளி போய் கரெக்டாக எலெக்ஷன்ஸ் முன்னாடி தான் இது வரணுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த ஒரு கேள்வி இருக்குது. The timing right before the elections is evidently designed to polarize the elections அப்படின்றதான் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, especially in West Bengal and Assam, right? அடுத்து the opposition communist party of India, Marxist, which governs the southern state of Kerala, called for statewide protest on Tuesday against the CAA. முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி நிறைய செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த சிஏ பற்றி. சில பேர் வந்து ஏன் சில செக்டர் ஆஃப் பீப்புளை இன்க்ளூட் பண்ணலன்னு கேட்குறாங்க. சில பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த ஃபாரின் நேஷனல்ஸ்க்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் வந்து நிறைய செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து வைக்கிறாங்க. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் திஸ். அண்ட் ஃபார் எந்த கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் யூ கான் சாட்டிஸ்ஃபை எவ்ரிபடி. ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் கிளியர்லி ஷோஸ். Activists from several organizations in Assam, including the All Assam Students Union, AASU, burned copies of the law calling for a statewide shutdown on Tuesday. Different student groups are organizing similar protests in the regional states, including Meghalaya and Tripura. Many of these groups are opposed to the CAA, not because of its allegedly discriminatory nature, but because they oppose the legalization of citizenship status for any foreign nationals. So, munadi sonna mari there are a sector of people who oppose any legalization or citizenship status for any foreign nationals. Foreign nationals ku kudukave koodadu அப்படின்ற ஒரு செக்டர் ஆஃப் பீப்புளும் இருக்காங்க. ஸோ there are different sectors of people and different arguments. So இந்த particular article clear ஓரளவுக்கு it talks about why is this controversy, எதனால அது வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டரியாக இருக்குன்ற மாதிரி this has explained. But again, please keep in mind that இது வந்து ஆர்டிக்கல் படித்தாலும் ஆர்டிக்கல் வந்து will be biased in some extent because அது எழுதுகிறவங்க வந்து பயஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா ஆர்டிக்கலுமே ஓரளவுக்கு பயஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் ஜஸ்ட் டேக் இட் அட் ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு யூ ஹேவ் டு ரீட் த்ரூ அ லாட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த டெப்த் ஆஃப் த இஷ்யூ அண்ட் தென் ஃபார்ம் யுவர் ஓன் ஒப்பீனியன் இஸ் வாட் வி வுட் சே. பட் திஸ் இஸ் அ குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த பர்டிகுலர் இப்போ கரண்டாக ஓடிட்டு இருக்க நியூஸை வந்து வி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டேக் அண்ட் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் வித் அன் ஆர்டிகல். ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் ரீட் மல்டிபிள் ஆர்டிகல்ஸ். ஐ வுட் சஜஸ்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு ஆர்டிகல் இருந்துச்சு, இன்னும் டீட்டெயில்டாக வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ என்ன தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்டெப்தான ஆர்டிகல் ஒன்று இருந்துச்சு. And then there are other articles as well. So please go ahead and read through and see, try to understand this much better. That's what we would say. I hope this has helped you to some extent as to how to எப்படி இதை டீகோட் பண்ணி எப்படி படிக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ். அகைன் ஒன் மோர் திங், டெஃபினட்டாக கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ லிங்க் கிளிக் பண்ணி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த
particular video பார்த்தீங்கன்னா it will be more useful to you. So definitely do click on the subscribe button and bell icon to get notifications on more such videos. And இன்னும் நம்ம நிறைய videos line up பண்ணி வச்சிருக்கோம். So wait for that and all the best.